Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. J'étais en Amérique pour faire un stage d'1 an dans différentes usines. Et qu'est-ce que je vois dans les actualités? Octobre 1940, je vois Pétain en train de serrer la main d'Hitler à Montoire. Alors là, je me suis dit, les Français peuvent m'appeler, jamais j'irai m'engager dans l'armée française au service de Pétain. I volunteered first in July 1942, and because I was at work, by the time I got home from work, the postman had been, and my mother had found the papers and tore them up. She didn't want me to go. I can understand it. She lost her first husband. She lost 2 little boys of 6 months and a daughter of 21. So she lost a lot. So she didn't want me to go. But I got in touch with the careers place and told them to send the papers to a different address. So I finally got them. And I joined up on the 1st of February 1943 as a volunteer. Je suis allé voir les bureaux de recrutement pour rentrer dans l'aviation. Il y en avait à Québec d'une couple. Je suis allé les voir, puis j'ai dit, je veux m'engager. On peut s'engager pour aller à la guerre, puis tout ça. Ils ont dit, quel âge j'ai? J'ai 17 ans, c'est trop jeune, tu reviendras. Mais j'ai dit, je vais l'avoir 18 ans dans quelques mois, là, puis ça. Fais rien, tu reviendras à ce moment-là. Alors déjà, là, je voulais m'engager pour partir. Alors, au mois de septembre, j'avais fait tous les démarches. Puis au mois de septembre, je signe un contrat avec mon gouvernement, là, puis que je rentre comme volontaire. Il n'y avait pas de conscrits là, au Canada à ce moment-là, absolument pas. I was drafted into the United States Army in April of 1943. I had 3 other brothers. We were 4 brothers that went into the service. My other 3 brothers, they volunteered. I did not volunteer. I waited to be drafted because I found that bizarre because they wanted us to serve in the U.S. Army, perhaps to give our lives, but they would not permit us to vote. So that's why I did not volunteer. En 1939, j'étais à l'école des Mousses. Et j'ai continué. Et comme j'aimais pas, je m'excuse, à l'époque-là, on n'aimait pas les Allemands parce que mon père avait été gazé pendant la guerre de 14. Et j'ai voulu continuer pour me venger. Voilà. Kiefer est venu nous voir, puisqu'on était volontaires, il nous a choisis. Il dit, bon, d'accord, je suis là. Et puis voilà, nous sommes donc partis à Eastbourne, prendre un entraînement pendant une semaine, voir ce qu'on valait. Et là, il nous a choisis pour partir au Grec, en Écosse, pour faire l'entraînement de commando. Et l'entraînement de commando, c'est très dur. Hein. Bien sûr, il y en a qui abandonnent, d'autres qu'on ne peut pas les garder, ainsi de suite, c'est très dur, enfin. Moi, j'ai réussi, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. Both worked in Philadelphia at different hospitals. And one day I get a call from my sister telling me that she was going to join the Army Nurse Corps. I really had no desire, but I figured if she went, I'll go too. Excuse me. So I called Washington, tell them that my sister and I were interested in joining the Army Nurse Corps only if we could stay together. No hesitation. We would always be together. So then I joined. J'avais une permission nouvelle, je suis talent de rentrer chez moi à Leipzig. Je suis revenu le 2 janvier. Notre officier, devant tout le monde, il a dit, écoutez, vous savez jusqu'à demain matin, soit volontairement parachutiste ou en Russie. Voilà. Demain matin, je vais à la réponse. Le lendemain matin, bien sûr,
Moi, un peu cushion, parachutiste, voilà. Les autres, c'est un petit peu plus ancien, ils ne pouvaient pas en Russie. C'est vite fait, hein. Un officier m'appelle dans son bureau et il me dit « Tu sais, si on débarque en France, tu vas être dans ton pays d'origine et si tu es fait prisonnier par les Allemands, tu seras considéré comme un espion qui aura endossé un uniforme ennemi et on ne pourra rien pour toi. En revanche, si tu veux, tu vas passer dans une cour de justice et tu peux devenir américain dans 10 minutes sans perdre ta nationalité française. Ça a duré vraiment 10 minutes. J'ai levé la main, I do, hop, ça y est, je suis américain. On m'a même demandé si je voulais changer de nom. Alors, j'ai hésité un moment parce que je me suis dit, tiens, je vais faire une blague, je vais m'appeler Bernard Roosevelt, un truc comme ça, là, ça va... Puis je me suis dit, malheureux, si je reviens en France et puis ma mère me voit et me dit, quoi, tu t'appelles Bernard Roosevelt? Elle va rigoler. Alors, j'ai gardé mon nom, puis c'est tout. Quand on me dit que je peux devenir pilote, je dis combien, quand vais-je y aller? Ils ont dit dans 9 mois. Ben, en tout cas, à mon âge que j'avais, 9 mois, la guerre va être finie, puis j'aurais rien fait. J'ai dit, il n'y avait pas d'autre chose à me faire. Ils ont dit, mitrailleur, 3 mois. Prends mitrailleur. Puis c'est comme ça que je suis allé mitrailleur. They needed a nurse anesthetist. Anesthetist is the one that puts the patient to sleep. So I was interested in it, so I signed up for it. Nurses in the 40s did not do intravenous's. I had to learn how to do that. And there was a lot to learn in 3 days. 3 days. In 3 days, after 3 days, I was an Army-trained nurse anesthetist and scared to death. Oh, God, I was scared. On entendait toujours « ils vont débarquer, les Anglais vont débarquer ». Enfin, mon grand-père écoutait la radio en douce, puis il disait ça, ils vont débarquer, tu verras. La grand-mère elle disait « mais tu nous embêtes, tu nous dis toujours depuis tant de temps qu'ils vont débarquer, mais en attendant, ils viennent pas », qu'elle faisait comme ça. Enfin, c'était les deux vieux comme ça, entre les deux, c'était marrant. Un mois avant le débarquement, on faisait plusieurs raids en France. Puis là, on se disait « il y a quelque chose là-dedans, là, comment ça se fait qu'on va plus en Allemagne ?» Ils ne nous disaient rien, là. On était au courant de rien. On nous avait mis dans un camp au secret, avec une maquette. Là, on a été mis au courant du débarquement. Ce qu'on avait à faire, la plage, les blocos, où ça se trouvait, ainsi de suite. Il y avait des noms de code, bien sûr. Sword Beach, bon, ça ne voulait rien dire. Juno, ça ne voulait rien dire. Mais parmi nous avions 19 à vrai. Quand ils ont vu la côte, ils ont dit on débarque à Ouistreham. Alors là, les Anglais qui ont été mis au courant nous ont dit hey, arrêtez, là, ne dites pas à vos copains anglais, là, sinon vous ne partez pas. Ils ont mis une... Alors donc on a arrêté, on ne leur a pas dit, mais nous, nous savions on allait débarquer. Quand on nous disait c'est pour demain, c'était jamais pour demain. Mais quand la nourriture est devenue meilleure, quand on nous a dit c'est inutile d'écrire parce que le courrier ne va plus être envoyé, c'est là où on a su que qu'on allait débarquer, quoi. In England, there wasn't too much information given, and the people that I were weren't in combat. So they told us, oh, watch yourself and do what the soldiers that have been through this, through Africa and other places, and follow them. And we didn't expect what was going on. We really didn't. Un briefing, le 5 juin 1944, on est appelé dans la grande tente pour nous dire, parce qu'on se réunissait, non pas dans la tente, dans la fixe et les tentes, pour nous dire que tonight is the night, ce soir, nous partons, c'est le début de la fin, c'est l'invasion.
arriving over there at 2:30 in the morning after the whole flotilla had swept 22 mines. And it was a sight I'll never forget. As you see in my little book, that it was something you would never forget. The air was filled with planes. The sea was filled with ships and boats of every description. You try not to think. You just knew what you had to do, and you just went there. And when the time came, you dropped your paratroopers or you dropped your supplies and hoped that you weren't shot down. But there were many that were shot down. Now, in the invasion of Normandy, it was at night, and when they were letting down to drop altitude, there were a lot of clouds, and it was at night and going down through there, and then the Germans were shooting it there, and some airplanes would hit one another, and down they would go. When we stood up ready to jump, when the green light goes on, you've got about 2 or 3 minutes to jump. Otherwise, you're going to be back out over the beach and over the ocean. Got through the fog and jumped right near the town of St. Mary Place. Some of the Germans were sleeping in the French houses. They had had to quarter them for 4 years. They'd been putting up with German soldiers. Some of them had been already, the troops ahead of us had got most of them. We found some, captured them. Vers 1h du matin, donc il y a une personne qui frappe à la porte. Et c'était une voisine avec un parachutiste qui a dit « Je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais il me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Alors il avait le casque avec les petites toiles dessus et tout ça, donc on l'a fait vite rentrer. Et là, il a ouvert une carte d'état-major et ils étaient tombés à 30 km de là où ils auraient dû être. Quand on est venu pour bombarder Oulgat, j'ai vu les premières, là, j'avais pas d'idée, là, le ciel s'était illuminé comme si on avait allumé des lumières partout. C'est les canons qui disaient, puis dans un flash, tu voyais des bateaux, tu voyais toutes sortes de choses, là. Aucun bruit. Tout ça, ça doit faire du tapage, mais moi, j'entendais rien, puis personne ne nous entend ça, le bruit habituel des moteurs. Puis là, on est retourné en Angleterre. La même nuit, je suis parti pour le raid pour Coutances. J'ai fait 2 raids dans 24 heures. J'étais marié et je disais ça à mon épouse avant de partir. Là. Elle était sur la base, puis je disais, je m'en vais sur un autre raid. On était nouvellement mariés. Je lisais la terreur dans ses yeux. Puis je lui disais, tu sais, je suis tellement chanceux, il m'arrive jamais rien, mais tu sais pas. Puis elle était brave, c'était une Anglaise, puis elle était brave, elle pleurait pas. Les planeurs, on les voyait descendre, on voyait les parachutes s'ouvrir sous l'avion. Mon père, alors ça y est, mais ils débarquent, mais ça y est, c'est des parachutistes, mais ils arrivent, ils vont débarquer, mais ils débarquent, c'est les Anglais qui arrivent. Enfin, donc, alors maman faisait, tais-toi, tu vas nous faire avoir des problèmes, tais-toi qu'elle faisait. Enfin, il y avait toujours la peur, hein, de toute façon. Moi, je me souviens toujours de papa, quand on entendait des... Il disait, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. On avait une peur terrible parce que... Alors, on a donc été dans la tranchée. Et puis, dans la nuit, maman, heureusement, a eu beaucoup d'enfants. Elle n'avait pas de mal à mettre au monde, heureusement. C'est papa qui a accouché maman, évidemment. Alors, moi, j'ai chauffé sa première chemise sur mon ventre. Parce qu'il n'y avait rien, il n'était pas lavé, maman l'a mis à côté d'elle, il y avait un crapaud à côté. Alors je dis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit frère. Et puis papa, avec le couteau, son opinel, il a coupé le cordon. C'était comme ça. Le couteau, hein. C'était comme ça, hein. Alors c'est là, voilà, mon petit frère, il est né là, comme ça. Très longtemps, on l'a appelé bombardière. Ça les avait intéressés, parce qu'on n'entendait que ça. I went up on, remember going up on deck there and looking out across, and a maze looked like the whole
world was out there, ships and everything. And my brother was first sergeant in G Company, so he came up on deck, and he and I were standing there talking about our chances of making this invasion through. We had both made 2 invasions together, Africa and Sicily, and we kind of agreed that our chances of making 3 wasn't very good. One of the planes that went over carrying paratroopers, a paratrooper came down, and as he came down, his parachute twisted and the cord round his neck and killed him. He landed in the water. We went and picked him up, and the following day we gave him a proper burial at sea. Being just 18 years old, we didn't know whether to be frightened or whatever, but if they say we weren't scared, we were scared. And we could see the ships just all over the place. And at exactly, I'd say around 6:30 in the morning, they started a shell. And then they started to, the troop ships were there and the small boats, and they started loading The landing craft were bobbing up and down by the troop ships. And we went over the side of the troop ships on a rope ladder and climbed down to a point of where we would jump from the rope ladder into the landing craft, but it had to be timed almost perfectly. That means that when the landing craft came up on top of the wave to its highest point, that was when we jumped. And if we missed and landed in the water between the landing craft and the troop ship, that was certain death. As soon as we got in machine gun range of the Germans, we could hear the machine gun bullets going across the ramps on the boat. And we knew that when the ramps went down, you had to walk into that. There was no other choice. It's just like you opening the door and walking into a rainstorm. They had a ramp in the front of the landing craft. It went down. The men that were standing in front, at the very front of the landing craft, many of them were instantly killed or wounded. And if they were wounded, and seriously, we were loaded down with all sorts of equipment, and we had to jump into the water. And if these men were wounded very seriously, some of them just sank to the bottom and drowned. When I left the landing craft, I landed in water up to my chest. We landed early in the morning. It was the first wave coming in. And we landed early in the morning. It was dark. Shells were flying all over, exploding all over. It was smoke on the island. And my men used to say, "Come on, Sarge, let's dig in." I said, "No way. You dig in, you're digging your grave." I said, "We go in there and face the enemy, otherwise we don't get out of here alive. The only way to survive is to get out there and face the enemy." So we got up as fast as we could to get off the beach. It was hell when we landed. It was unbelievable, the carnage that I saw, the dead people, the wounded. From seeing so much carnage, so much death and wounded, and the waters were red with blood of the men that were dying or had been killed. You start going up, there was machine gun fire. It seemed like coming from everywhere. But they said it was only from one direction, but it seemed like coming from everywhere. And we went up that draw. How we got through without getting killed, I don't know. But too many men did fall. We lost so many men, it's unbelievable. They're falling all around us. But somehow I survived, and several of us had survived somehow. I don't know how. I would get up to them and roll them over on their back, put my arms under their shoulders and pull them up to the above the water line, the high water line on the beach. Of course, I'm not very big and not very strong, but I don't know where my strength came from, but I was able to do it. I don't know how many men's lives that I saved, but you have to remember that I was only working in a small concentrated area, and this was happening all up and down the beach. So we would never know
Never know how many men drowned because they had no help or they could not help themselves. There was still the next wave coming in. I guess I was in water about this deep, and when he let the ramp down, it hit me in the back, and I went to the bottom, and it fractured the vertebrae in the lower part of my back, and I couldn't walk, but I had one guy, and I crawled back out and dragged the guy with me, and I probably about 15 minutes after that, I was bleeding so bad from my thigh that I passed out. On my boat, we had 7 guys out of 31 that reached the beef alive. 4 out of the 7 were wounded. So we had 3 out of 31 that made it through the war. Alarme, qu'est-ce qui se passe? Les Américains sont débarqués en Normandie. Aha. Bon, alors on a préparé toutes nos affaires. Hein. Et dans la nuit de 6 au 7, nous sommes partis à pied jusqu'à Saint-Lô. Ça fait 350 km. Hein. On a marché que la nuit, parce que dans la journée, on avait les avions là-haut qui volaient au-dessus de nos têtes. À peine arrivé, le premier camarade est tombé tout de suite. Il y avait des éclats dans la poitrine. Hein. Et le sang, ça, c'était un peu partout. Ça nous faisait peur au début, c'est normal, c'est la première fois. Hein. Mais après, nous avons tellement pris l'habitude. Hein. Nous avons été à Saint-Lô. Tout autour de Saint-Lô, c'est quelques 5 km, 10 km. Notre spécialité, c'était poser des mines dans No Man's Land. Dans cette grange, il y avait 120 parachutistes. À 7 h du matin, ma sœur se met à traire les vaches, qui étaient venues, et moi je la regardais faire. Et comme l'eau était juste à nos pieds, puisque c'était monté jusqu'au panneau. Donc il y a des éclaboussures sur nos jambes. Je dis tiens, c'est bizarre. Et aussitôt, c'est des Allemands qui devaient être dans les prés en face et qui nous mitraillaient, qui voyaient les Américains aller et venir dans la maison. Et là, on aurait très bien pu... on n'a pas été blessés ni rien, mais chacun est rentré là où il a pu et on s'est caché. Nous avons débarqué à Colville et de là, nous avons débarqué nos sacs et les munitions pour partir justement, aller sur Ouistreham, ce qu'on appelait le casino. Mais il n'y avait plus de casino, c'était un blocos qu'il y avait. Voilà. Il nous a dit, voilà, quand vous descendez, vous foncez vers le blocos. Une cible mobile, c'est pas bon. Faut être une cible très... Vous voyez, hein. Et donc, plus vous arrivez au blocos, plus le champ de tir se referme. Oui, donc alors on a eu donc à foncer sur la plage et on n'a pas pensé au danger, même pas. Hein. Non, même pas. J'ai fait mon possible d'être le plus courageux. C'est tout. Tout en ayant peur. Nous sommes revenus sur nos pas où nous avons débarqué pour reprendre nos sacs, car nous avions des munitions. Dedans, nous avions pas mal de munitions, on a rechargé nos munitions, un petit casse-route, et nous sommes partis vers l'intérieur. Et comme vous dites, on a passé Saint-Aubin-d'Arconnet, et nous sommes arrivés vers 16h30 le soir d'ici. Il faut traverser le pont, nous avons fait encore 2 km jusqu'en Fruit, 2 km et demi, pour faire nos premières tranchées. Là. Ça fait que dans la journée, on avait parcouru environ 17 km. Et là, nous avons arrêté dans une ferme, là, et là, bien sûr, bien content de rencontrer des bacs et pleins d'eau pour pouvoir nous laver, tremper nos habits dedans, vous voyez, comme dans la marine, mouiller, c'est laver, c'est vrai que c'est propre, parce qu'avant ça, on sentait un peu la marée. Hein. Did you come up with any water when you hit the water? Oh, yes, we were pretty far. How deep? It was up there. Up Wakefield, mine was about down here with the water. And the bag, the sack held me up because I couldn't swim a stroke. And then they had your rifle over your shoulder. Oh, rifle over the shoulder, yeah. And we were just buck privates. We didn't know what was going on. We landed and we had no idea.
where we were going and everything. The officers knew what we were supposed to do. And when we landed with the 4th Division, the 1st Regiment that came in around 8 o'clock took off in one direction. The 22nd Regiment came in about 8:30, as I recall, and they took off in one. And then we came at about 10:30, landed in the middle. Our objective was Cherbourg because they needed that for the harbor and the port. So that was our objective, and we took Cherbourg 3 weeks after we landed. The fighting in Normandy was hedgerow fighting. Which was the worst thing to be hedgerows. Hedgerows were terrible. You never knew what was on the other side, and if they would send the tanks up, the tanks would have to go over the hedgerows, and the Germans with their bazooka would hit the tank, and that was it. I didn't see many Germans. No. We got strafed. Yeah, we got strafed. We were getting strafed with German planes coming down. But we actually did not that many Germans. We were very fortunate. There were very few Germans in this area. This beach was nothing compared to Omaha. Omaha was the one that they caught. We can thank God that we landed on this beach. Yeah, we were very lucky here. Don't fall over, Michelle. We were supposed to come on where the bunker was, but they made a mistake, and we were about 2.5 miles from the bunker. And that's when General Roosevelt says, we're at the wrong beach, but we're going to start the war from here. At first, I was wondering what I was doing here. I mean, I didn't have nothing to do with the Germans. And when I first saw a wounded or a dead American, I became from a child into a man. And I knew what I was going to do here. I mean, that was it. I know what I had to do. Je rencontre mon colonel Christiansen, et c'est là qu'il me dit, Bernard, tu as 2 heures pour aller dans Formigny pour interroger les civils qui voulaient savoir d'abord quelle était la division qui nous faisait face, quel était son moral, si c'était des jeunes ou des vieux, où étaient les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, le moral de la population. Alors, j'ai tout de suite recueilli ces renseignements et des gens venaient m'embrasser. On vous attendait depuis si longtemps, mais qu'est-ce que vous attendiez pour venir ? Comme si ça dépendait de moi. Il y a 6 mois qu'on disait, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir ? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir ? Enfin, on était là. Et une émotion inconnue pour moi, c'était quand des hommes d'un certain âge venaient m'embrasser et pleurer. Alors là, pour dire merci, merci. When I came to, I was on an LCI that was loaded with wounded going back to England. There was a doctor on there that came by and examined me and looked at my dog tags, and he said, there's another Lambert on here. So I knew that my brother and I were the only 2 guys only brothers in the 16th Infantry. So I asked him how bad he was, and he said that they would have to probably amputate his arm and leg. So I said to him, I said, please don't do that. I was there about 4 months. My brother, they flew back to the States, and they did a lot of good work. They did save his arm and leg. Il avait dû faucher un abri sur un mort. Le soir même, on s'est mis dans les fours à chaud, nous étions 42 personnes. Mon père allait traire les vaches pour nourrir tout le monde. Donc ma mère a soigné un Américain qui avait une balle dans la jambe. Puis un autre qu'on n'a pas pu soigner parce qu'il avait un trou dans le dos. C'était important. Et c'était pas beau à voir parce que ça se trou dans la plaie. Dans les champs où nous étions là au four à chaud, il y avait 27 morts. Alors c'était les premiers étaient à 20 mètres de nous. Puis tout le marais dans le bas, là, c'était plein de morts. Et ils étaient la plupart tués par leur obus, là. Ils tiraient trop court. Moi, j'étais gamin, ça fait drôle, hein. Ça marque, ces choses-là, ça marque. Alors, une fois, on était en patrouille, devant moi, peut-être à 30 mètres, une américaine. Voilà.
comme ça. Lui, c'était chez lui, pour moi, c'était bien plus âgé hein, que moi. Hein. Bon, on se regardait hein, comme des prières. Hein. Bon, il me regarde, je regarde. C'était assez long. Bon, on a commencé à faire ça. Comme ça, on a descendu nos tempes, lui aussi. Je commence à trembler. Hein. Et quand l'armée était 3 quarts comme ça, on s'est retourné, on a cavalé vite fait. Hein. Oui, c'était unique. Là, j'avais peur. Hein. Et certainement, lui aussi, hein, l'Américain. After the first landing strip was established above Omaha Beach, which was not until the 9th of June, our mission was to transport munitions and personnel to France. It so happened that my wife, future wife, was assigned to my base, and she was what's known as a flight nurse, trained to evacuate wounded by air. And if we had a nurse on board, we could bring back 24 wounded on litters each side of the aircraft. Most of them had been brought from either a tent hospital or direct from the battlefield. And they were loaded on the plane. There were all sorts of wounds. And so we took care of them on the way back. It was coming from the airstrips in Normandy, it was, I don't know, I guess it was about a 45-minute trip. But it was a very gratifying experience being able to help somebody instead of shooting at somebody. Although somebody had to do that also, but we were involved on the other side of it, which was a gratifying experience. I myself landed at Omaha Beach on D-Day +4. And I was, of course, especially as a Jew, very interested to do all that I could to defeat the Nazis and the German army. And so I took part very gladly in this war. Here we were right in the front lines, under fire, repairing tires and giving it to the people who needed it immediately. Also, the tires for us were very good protection. As I say, we were shelled and bombed and everything. And every time I would hear a plane, I would just jump into a pile of truck tires, and I felt safe. And I would wait there till it was all over, and that was it. Un copain du service cinématographique de l'armée me dit « Écoute, il faut que tu trouves une fermière française, une française naturellement, une fermière avec des sabots, de la paille qui sort des sabots, et une palanque avec des seaux. Et puis j'ai trouvé un endroit devant un four à pain dans la petite rue là, et je vais prendre une photo. Ça va être la coopération franco-américaine. Tu vas faire semblant de remplir ces seaux avec de l'eau. » Il prend la photo, elle paraît dans tous les journaux américains et canadiens du 1er juillet 1944. C'est comme ça que celle qui allait devenir ma femme, Françoise, qui était toujours en Amérique, a su que j'étais en France. We had a patient. I told him, explain what I was going to do, tell him what I was going to do, and I told him I was going to give him a little medicine in their arm, and they will go to sleep to count back from 100, maybe 97, then never sleep. So they brought this one husky guy in one day, and I explained to him what I was going to do, and I gave him his intravenous, and I was given, he's counting, he's down to 75. So I called the doctor over, and he said, give it to him. So he got down to 32. Sleep, Well, they took him, after they operated on him, and they took him out. He slept for 3 days. They were worried about him. And when he woke up, he was wild, absolutely wild. So they told me
maybe I shouldn't say it. They told me to stay away from that ward because he was going to kill the little son of a bitch and put him to sleep. Ici, c'est la plage où j'ai débarqué le 31 juillet 1944. Les Polonais avaient un idéal à défendre. C'était la liberté et la paix des hommes. Alors que les autres, ils combattaient pour un seul homme, pour le Führer, un fou. Nous sommes arrivés à Caen. Nous avons traversé Caen en ruine. Et à la sortie de Caen, nous avons pris les champs qui mènent en direction de Falaise. Et là, nous avons étraîné le premier combat, le baptême du feu, comme on dit. Dans Poste-à-Falaise, nous sommes arrivés le 19 août. On était bombardés par les savants, par des canons, des chars qui tiraient tout autour de nous, parce qu'ils étaient encerclés. Hein. On a vu vraiment des catastrophes. Hein. On marche sous des catastrophes, tellement on avait. Hein. Quand on voyait des camarades, des bras arrachés ou des chambres de ça, je voyais même une fois une tête qui roule devant moi. Hein. Mais c'était non. Encore aujourd'hui, je ne peux pas oublier ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Hein. Les officiers supérieurs allemands ont appelé ce couloir le couloir de la mort, puisque pour passer dans ce couloir, il fallait qu'ils enjambent les cadavres allemands pour ne pas marcher dessus. Voyez-vous ce que ça peut faire comme impression. On peut s'imaginer ce que ça donne. Ils ont passé comme ça en dernier lieu parce que c'était ça ou sauver leur vie ou rester avec les autres. Ils n'avaient pas le choix. Vraiment, les tranchants ne pouvaient pas dormir. Hein. On était toujours sur notre carte. Hein. Ils essayaient d'attaquer quand même, les Polonais aussi, les Canadiens, les Américains. Hein. On s'est défendu comme tout, on a tiré. Hein. C'est affreux. Hein. Au début, on était 120, et puis nous sommes sortis en 9 seulement, en 9. On sont tués ou blessés. Ouais. To you, Chuck. You died at such a young age, but you did so accomplishing the things that you have appreciated. And I have tried to live your life in part the best possible. To Chuck. Chuck. Behind Falaise, and they were attempting to close the Falaise Gap. Yep. And then on August the 18th, he was shot down by ground force, and according to 3 French witnesses, was booted to death. So he survived. His plane crashed in enemy territory, and they pulled him from his Spitfire. Kicked him and booted him to death to save their ammunition. When his body was discovered beside his Spitfire, he was taken, and the community took boards from their barn and built a coffin for him, and then buried him initially beside the church. J'ai une permission et je vais à la maison, je garde ma Jeep dans la cour, et je monte au 3e étage, ma mère, je revois ma mère, elle commence à chialer, tous les deux, on pleure. Elle m'avait vu partir à 18 ans, elle me revoit à 24, et elle me donne des nouvelles de la famille, une partie qui a été déportée, grand-père, grand-mère, oncle, cousin, des copains, le marchand de journaux qui était en bas, enfin. Et je suis sur le point de partir, et juste avant de traverser, elle me prend le col comme ça pour me remonter un peu le col. Elle me dit « Et fais attention en traversant,
en traversant la rue. Ma mère qui me dit ça, j'avais fait le débarquement et tout le truc. Elle me dit, fais attention. I had my first leave before I was discharged, and it was on the Saturday afternoon when I got home. My mother said, your father is at the Working Men's Club in the village. So we went up there and spoke to a number of people. At that time, I hadn't shaved and had grown a beard, and one little girl of about 8 or 9 years old came up to my mother and said, Mrs. Banks, is that your father? It caused quite a bit of a hilarity sort of thing. Yeah. On reçoit un avis du commandant qui nous dit qu'il avait reçu un message de Churchill disant que la guerre était finie. Et étrangement, vous auriez pensé que tous ces gens-là qui étaient pris dans la guerre seraient mis à crier, et puis c'était silence. Moi, je suis allé sur le pont, puis le bateau roulait. Alors, à un moment donné, je le voyais aller, puis je voyais le ciel, puis je voyais la mer, puis je voyais ça. Je suis très songeur, là. Puis je me disais, qu'est-ce qui va arriver? C'est fini. Pourquoi? Pourquoi je suis triste quasiment? Je fais ça. J'étais pas triste. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, pour la première fois, je ne l'avais pas demandé, je n'avais pas dans quoi je m'étais engagé, mais j'étais libre. Puis si je tuais un Allemand ou un ennemi, je devenais un gangster, je devenais un meurtrier. Bye-bye, nice to meet you, bye. That's nice. I'm very happy to see you. I'll be okay. You okay? I keep I'm the very happy to photographer see with me next. you. My niece is Very important for me to... 22 years of great friendship. Il y a 22 ans, dans mon petit village à Créance, je m'en allais au bureau de poste, j'avais 14 ans, j'allais à mon bureau de poste poster du courrier. Il y avait Bill à l'entrée du bureau de poste, les deux bras ballants comme ça. Alors il avait un gentil sourire, je le regarde, je dis, vous voulez rentrer? Non. Alors je mets mon courrier à la poste, je ressors. Il était toujours là, voilà. ce sourire. What she said, I am a very good-looking fellow. Alors, je ressors, il avait toujours ce joli visage. Et puis, je dis, vous avez besoin de quelque chose? Alors il me dit, petit peu français, beaucoup Calvados. Alors, j'ai baragouiné un petit peu en anglais parce que j'avais 14 ans. Je dis, mais vous êtes anglais, américain? Alors, il me dit, je suis américain. J'ai été caché dans votre village en 1944 et je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé et qui ont aidé les autres soldats en 1944. This is Bill? Bill. Ah, Bill. Le voilà. What is it we need? Prisonnier in Germany. Quand il était prisonnier en Allemagne. I stopped at Créance. It was late at night. It was maybe after midnight. And I knocked on the door. I had two other Americans with me. I knocked on the door, and he answered. Pierre. Yeah, He was 8 years old. right. Et là, il est décédé, là. So the family, we stayed that night in that house, but it was very, very dangerous, very dangerous. So they took us out here and gave us, this is where we stayed for almost a month. But there was nothing here, not even wash, nothing. And petite girls would bring manger. C-47. Yeah. Just like mine during World War II. It's pretty exciting to get back in another one. We always walk like this, always stooped over. Aha. Very nostalgic. Yeah.
Yes, I spent many hours in this seat and in that seat, and it got to be like a baby carriage after a while. We got to know it so well, and it was very compact and easy to fly. Yeah? Oh yes, very easy to fly. It's my baby. This is my home for a long time. For 17 months, it was my home. This thing, I call a pop gun because it was so smoky. When you fired it, by the time the smoke cleared, you couldn't tell whether you hit it or not. So they put a flat trajectory weapon, which you have on that one over there. Yeah. That one you fired and you hit it immediately. You could see what kind of damage you did or not. This you could not. Almost never. I knew that was going to happen. Try to get it. How many times did you go to Paris? I was sent by the Army twice to teach the French how to repair tires for the Army. But tell us more. What happened in Paris? I'm not going to tell you. I know Montparnasse and Montmartre and all those places. I've been to the Folie Bergère and the Moulin Rouge and whatever you want. That's all part of living, you know, part of education. I'd like to say something that all of us veterans, I think, feel. One of the great losses of all our buddies that died here on this beach is to see the happiness in people when you liberate a country. And here we see the happiness of the French people, especially here in Normandy, when they got their farms back. And those guys that are buried out here missed all that. I wanted to dedicate it to all Native American warriors. And on the other side, especially Wabanaki warriors, Penobscot, Passamaquoddy, Maliseet, and Micmac. We have 4 Indian tribes in the state of Maine. Well, it was important for me because I wanted to pay tribute to Native American warriors that had served in the military service during the Second World War. We have no memorials. I think I have created the only one dedicated especially to the Native American Indians of Maine. Il faut quand même respecter ces soldats qui ont ils ont donné leur vie, ils ont fait sacrifice de leur vie pour que nous vivions actuellement. Alors ça, il ne faut pas. Ça serait de l'ingratitude d'agir autrement. Nous devons absolument nous rappeler de tout ça et assister aux cérémonies. C'est une nécessité. On peut bien faire ça, ça ne nous coûte pas, n'est-ce pas? Voilà, bien au contraire. I'd like to show you something. I wrote my memoirs. My son came in one day and said, "Dad, we don't know anything about, will you do me a favor and write your memoirs?" So I did. When I went to the Army, August 1943, I've got that in, and every day that I could write, I wrote about where I was, what I was doing, when I landed, when I was in Coutances, when I was in St. Lo. Any place that I was is in this book. And the day I met Jacqueline, that's also in here, how I met her.
everything is in these books. En France, on a raconté un tas d'histoires sur le débarquement. Il n'y a que les Américains qui comptent. Mais ouais, on est très contents de les avoir avec nous, il n'y a pas de problème. Leur matériel, les hommes, ils ont perdu des hommes aussi, comme nous en avons perdu. Hein. Et ils ont fait pleurer leur mère aussi. Hein. Bon, on y pense beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que sans les Anglais, il n'y aurait jamais eu de débarquement. Car quand on remonte l'histoire en juin 40, Churchill a dit non aux Allemands qui proposaient une paix honorable. Bon, il a dit non, hein, et il a dit à ses concitoyens, hein, je ne vous promets que des larmes et du sang. Et croyez-moi, pendant 5 ans, en Angleterre, ils ont eu les larmes et le sang. Hein. C'est le reste d'un parachute qui vient du débarquement, là. Donc un qui est tombé dans les prés en face, là. Et donc on a récupéré. Et donc, mes sœurs, le jour de leur mariage, en 45, se sont mariées avec deux superbes robes faites par une de mes sœurs dans les parachutes. Moi-même, j'avais ma robe de fille d'honneur, donc était faite aussi dans le parachute. La mienne, elle est à Atlanta maintenant, au musée de l'aviation. Plus jamais la guerre, hein, surtout pour les jeunes. Hein. Il faut pas ça. Hein. C'est trop. Il faut de la paix, hein. Surtout en Europe, non seulement en Europe. Il faut être encore plus sérieux en Europe ici. Hein, qu'on s'entende tout, au moins. Hein. Il n'y a pas de partage. Il faut s'entendre tout unis. C'est ça qu'il faut maintenant. Ouais, laisser la guerre à part. Il ne faut plus penser à ça. Ouais, c'est mieux. One day, the war was over. We had won the war. We were hysterical. So we were given two choices. We could either stay with the Army of Occupation or go to the CBI, China, Burma, or India. So Ellen and I discussed what we wanted to do that night. And the next day, we asked to see the colonel. He saw us. I told him I didn't want the Army of Occupation, nor did I want to go to the CBI. I wanted to go home and take piano lessons. I wanted to go home and take tap dancing lessons. In a few weeks, we were on an Army train taking us to Marseille, the staging area, for wait for the ship to take us to the CBI. While there, someone came in and sang this song. Oh, Mr. Truman, we have got our points. We are tired of living in these foreign joints. We don't want the CBI. Save that for another guy. Please, Mr. Truman, why can't we go home? We have met the Russians and we have crossed the Rhine. We are tired of vodka and drinking Moselle wine. We would like to fraternize, but Ike says that's not very wise. So please, Mr. Truman, why can't we go home? We have conquered Berlin and we have conquered Rome. We have destroyed the master race. So why is there no shipping space? So please, Mr. Truman, why can't we go home? And then we came home.